looking for a job? Sure. What's it about? My errand boy hasn't come back, and I'm waiting for a delivery from the farmer Akil. And how much is it worth to you? I'll give you 50 gold pieces. Fine, I'm in. Okay. Just tell Akil that I sent you. He'll give you a package. Bring it to me. Where can I find Akil's farm? Just go out here through the east gate and follow the path to the southeast. After a short while, you'll come to a stone stairway. Go up that, and from there, you'll already be able to see Akil's farm. Hear ye, inhabitants of Corinthus. By the explicit order of the Honorable Lord Hagen, the following decree is hereby enacted. The security measures for the... Мои яства, праздник для живота и почти что даром. Подходите, берите и вкушайте. You're doing business with pirates? What? Who told you that? I talked to one of them. He seems to be waiting for you in his bay. What can you do? These are hard times. Everybody has to look after his own. Weren't you afraid of getting caught? That could happen. You found out too, didn't you? But you'll keep your mouth shut, right? What do you know about the pirates? They live in a remote part of the island of Corinthus. It can only be reached with a cog or some other ship, as far as I know. The citizens of Corinthus fear them, quite rightly so, for they're nothing but a bunch of nasty cutthroats. Still, if you ask me, they're nowhere near as bad as the bandits. What is it you're trading? I mostly supply them with food, and for that, they give me the finest rum that's to be had in Corinthus. I could take care of this deal for you. That would be great. I cannot leave Corinthus at the moment. Here, take this package and tell Skip not to be so stingy with the rum this time. It should be at least 3 bottles. That was all I wanted to know. Hear ye, inhabitants of Corinthus. How's business? When the Paladins came, I first thought that it was a good business opportunity, but they let Herod make their weapons, and neither Hakon nor I make even 1 gold piece off them. Moreover, the farmers no longer supply us with food, and all the prices have gone up. It's only a small consolation that the Paladins are paying my hotel bill. What's the problem with the farmers? They refuse to deliver their goods. Now that the ships no longer come in, the city depends entirely on the supplies provided by the farmers, of course. And Onar, the largest farmer, has hired mercenaries to protect his farm from the city guards. Otherwise, they'd simply snatch the goods for themselves. But the mercenaries don't just guard Onar's farm. They come as far as the small farms outside of town to intimidate the farmers. I saw them as I was passing Akil's farm. I wouldn't like to be in his shoes now. Where will I find Akil's farm? If you go out of the east gate here and follow the road to the right, you'll come to a stairway. It leads up to Akil's farm, but I wouldn't go there now. The mercenaries are certainly still there. Show me your wares. Hey! Hey, not so fast. Strolling about alone out here is dangerous. Where do you come from? From one of the farms. A farmer, eh? Then you shouldn't be walking along these dangerous paths all by yourself. Who knows who might be lying in wait for you? What's so dangerous out here? Many things. For one thing, there's the bandits. They'd polish off a little wimp like you for breakfast. If the bandits don't catch you, then the wild animals in the forest or the mercenaries roaming around will take care of you. So first get yourself some decent armor before you go out. I bet you'll be yelling for my help after the next bend in the road. Just assuming I would fall back on your help. How much would that cost me? I am merely a humble servant of the king and would not enjoy fleecing a helpless little citizen of the realm. But you know, if you put it like that, I wouldn't object to a little financial backing to promote our future business relationship. 100 золотых будет достаточно для начала.
Что скажешь? Why not? Here's your 10 coins. Terrific. If you need my help, you know where to find me. But please do me a favor. Don't come to me with any trifles. I can't stand that, you hear? Hey! I need your help. If it's absolutely necessary, what's wrong? The farmer Akil is under attack by mercenaries. What? Those riffraff are hanging around on Akil's farm? Then let's not waste any time. Follow me. Come here, you filthy beast. Come here, you filthy beast. One less monster around. One less monster. Now watch how this works. Guards! You deserve that, lowlife. All right, that's that. I'll be off then. You poor sucker. You don't even have any gold. Thank Innos. I thought my time had run out. My name is Akil. I've farmed this humble piece of land. Who were those people? Those were mercenaries from Onar's farm. Those bastards don't know anything but plunder and murder. I'd been fearing the worst. Well, thank Innos it didn't come to that. Tell me, what can I do for you? Nothing. Just as long as you got through this all right. You're an exceptional fella. May Innos guard you on your way. Have you heard anything about missing citizens? Слышал? Не смеши меня. У меня у самого пропало несколько людей. У меня на полях работали Танак и Телбор, но 3 дня назад они пропали. Я точно знаю, что они не стали бы просто так уходить с фермы, не сказав мне об этом. Однако они исчезли, и никто не знает, где они сейчас. Если ты узнаешь что-нибудь об их судьбе, обязательно дай мне знать. What did the mercenaries want from you? Ты этого не знаешь? Их нанял Онар. Они охраняют его ферму и собирают ренту для него. And that means they go from farm to farm and take whatever they want. And whoever can't pay gets a taste of their steel. Какие новости? Один из моих работников недавно был в лесу. Я ему не особо верю, но он сказал, что видел орка-шамана. И он остался жив? Именно поэтому я ему и не верю. Он говорит, что орк не напал на него. Понятно. You know your way around this area. Sure.
What do you want to know? Where can I find Onar's farm? Just go back down the stone steps and follow the road to the east. At some point, you come to a tavern. From there, you go farther east until you come to the big fields. That's where the mercenaries hang out. What is that tavern to the east of here? Ask Randolph. He knows more about it than I do. He's been there a few times. What is there in the woods behind your farm? There's just a whole bunch of monsters back there. And the wolves are the least dangerous. A few bandits are also said to have their caves there. Well, they've left my farm alone so far. Baltram sent me. I'm supposed to pick up a shipment for him here. So, you're his new messenger. Okay, I've already made up the package. I've gotta go. Don't let me stop you. Hey! Who are you? My name is Enem. I'm one of the field hands, and the half-pint over there is my brother Egil. We've been working here on the farm for Akil for several years. How's the field work going? Do you want to help? There's another hole back there. Grab it and then head for the field. You just have to make sure that the field raiders don't surprise you. They'll tear your arm right off with one bite. Why don't you do anything about the field raiders? I've killed more of them than I can count. The only problem is they keep coming back. Подожди минутку. What's up? It's been a long time since we've seen a stranger on our land who didn't want to skin us. I hope I'm not wrong about you. I'm Egil, and the strange bird over there is my brother Enem. How's the field work going? Great, if those miserable field raiders weren't constantly destroying our harvest. Why don't you do anything about the field raiders? You're joking. Since I've been on this farm, I've killed so many of the beasts that I've lost count. But alas, new ones keep coming. Your brother tells a similar story. Ah, what exactly does he say? That he has also done away with plenty of field raiders. What? That loser can't even find his way home by himself. Tell him he shouldn't brag like that. Эй, ты! Your brother thinks you're a braggart. What? He's actually got the nerve to say that? He'd better watch out or I'll teach him a lesson. Go and tell him that. Подожди минутку. Enem is a bit irritated about this thing. He shouldn't puff himself up so much, else I'll tear his head off. Tell him that. Hey! I think the two of you should just relax. The bastard didn't give in, am I right? I'll tear out his guts. Tell him that. Why don't you tell him yourself? I'll do that. Will you stop it now? Don't you... No fighting here. You poor sucker. You don't even have any gold on you. Oh man, my head. Подожди You want to минутку. cause even more trouble? I think it would be better if you left now. Подожди Haven't you минутку. done enough damage? I think you should go now. I've gotta go. Don't let me stop.
У меня есть для тебя сабля. Ты шутишь? Нет, конечно. Вот, держи свою новую подругу. Ну, спасибо, приятель. Вот это другое дело. Настоящее оружие для настоящего пирата. За такой щедрый подарок и самого дорогого не жалко. Так что возьми эту бутылку рома. Такого ты нигде не отыщешь, уж поверь мне. Эй! A lot of citizens are missing, and everything seems to indicate that you're not quite innocent in the matter. Damn it. It's not what you think it is. Do I look like a slave trader to you? No, I only transport goods. What they are and where they come from is no concern of mine. We have shipped all kinds of things for those swine. First, it was just regular stuff. Well, sometimes it may have been contraband. But then they started to kidnap the inhabitants of the city. No idea what they're planning to do with them. All we did was ferry them across. Where did you take those people? I already told you. I'm not going to tell you where our bay is. Who are you talking about? The bandits, of course. Who else? The filthy scum who are making themselves at home all over the island. And not just here, around Corinus. Just bandits isn't good enough for me. I want a name. A name? You want to know who's leading the bandits? Damn it! What was that bastard's name again? I just can't recall his name. Even if it wasn't all that complicated. But I can show you where to find the boss of the gang in this part of Corinus. Have you got a decent map? I've got a package for you from Baltram. What? He's sending me an errand boy? Scared shitless, is he? Oh well, what can you expect from such a puny penny pincher? He says he wants 3 bottles of your rum in return. Ha ha, wouldn't he like that? First he makes me wait forever, doesn't even show up in person. Then he has the nerve to make demands. Here, give him 2 bottles. That's enough for him. Here, I've got a map of Corinus. That's good. Let me draw in the hideout of this fellow. I remember his name now. Dexter. Yes, I think they called him Dexter. Here's your map. You listened to the wrong people. I brought the package. Well done. I'll see to it that I sell it. Come back tomorrow. Эй, ты! I need your help. And what exactly were you thinking of? I need some money. Don't we all? Sorry, but I have none to give you. But Lamar, the moneylender, still owes me a favor. Go to him and borrow whatever money you need. I'll take care of the rest. You'll find Lamar in the Harbor District, where it borders on the lower part of town. What exactly do you do here at the harbor? I'm doing what we all do. I fulfill the tasks the water mages give me. Some of the missing people were fishermen. They disappeared along with their boats. That's why I'm standing here, watching the harbor. Maybe something will happen yet, but you could help me. Listen, I shall give you my aquamarine ring. It signifies that the bearer belongs to the ring of water. If you wear my ring, the rest of us will know that you're acting on my behalf. Get someone to take over my duties so that I can take the ornament back. One of us is always keeping an eye on the marketplace, but I don't know whose turn it is. You had better go talk to all those standing around there. Once the right man sees my aquamarine ring on you, he will let you know. Tell him to see to it that somebody else takes over here at the harbor.
About those missing people. Isn't this a case for the militia? The militia is pretty useless if you ask me. They're never going to clear this up. The missing people have just vanished into thin air. Tell me what you know. The first was William, one of the fishermen here in Corinus. One day, he simply didn't return. At first, we thought that one of those sea monsters out there had eaten him in his boat for breakfast. But not too long afterwards, other people started disappearing from the town and the surroundings. Pretty random events, though. Everyone's at a loss so far. The way it looks, we'll just have to wait until we finally stumble across a clue. Я это уже знаю. How's it going? How much do you want? What do you mean, how much? I'm the moneylender and you came to me. What could you want from me? Money, of course. А у тебя не найдется для меня какой-нибудь работенки? Хочешь поработать на меня? Ну что же, хорошо. У меня как раз возникла проблема с одним человеком. Что он сделал? Он занял у меня крупную сумму золота. Как он мне сам сказал, у него появилась возможность быстро разбогатеть на продаже болотников в портовом квартале и пообещал вернуть вдвое больше золота, чем я ему одолжил. Но так и не заявился. Так вот, найди его и верни мне мои деньги. Если же денег при нем не окажется, тогда просто убей его. Но только сделай это тихо. Я не хочу иметь ничего общего с тем, кто торгует болотной травой. Ведь по законам города за это могут посадить в тюрьму. Ладно. Где я смогу его найти? Если бы я это знал, то проблема была бы уже давно решена. Надеюсь, намек ясен? Вполне. Кажется, я нашел твоего должника. Хорошо. И где мои деньги? Их у него с собой не оказалось. Зато при нем был огромный пакет болотника. И что ты сделал? Я его убил, как ты и просил. Хорошо. Считай, ты справился с моим поручением. Траву можешь оставить себе в качестве награды. А теперь проваливай. У меня есть дела и поважней. Well, lend me some money. Sure, how much would you like? I charge 20%. 1,000 gold coins. 1000 золотых? Знаешь, это очень большая сумма. У тебя, видимо, просто нет таких денег. Деньги-то есть, но я очень рискую, сужая тебе столько золота. Ну ладно, я дам тебе 1000 монет, но завтра же ты мне их вернешь. И с процентами. Все ясно? Договорились. Смотри, не обмани меня. Do you always throw your money at people like that? Don't worry, you'll be back. Otherwise, I'll find you and kill you. It's that simple. You've got such a distinctive mug that it wouldn't take long for me to find you. So don't even think about playing around with me. Эй!
fish? Get your fish here, fresh from the depths of the sea. Can you tell me something about those missing people? Missing people? This is a harbor, pal. Things like that are bound to happen. The sea is treacherous and bound to claim a life now and then. Captains of large vessels will always sign on new sailors in a large seaport such as Corinus to complete their cruise. And if they don't find any volunteers, some people may get dragged off against their will, and then they're gone. Are you missing someone? Me? No. Do you know of anyone who's gone missing? No idea. Ask the shipbuilders. What ship would that have been? Good question. Not many ships have come into Corinus lately. That is true. У тебя есть для меня работенка? Да, думаю, найдется. Мне как раз сейчас понадобились устрицы. Этот деликатес люди охотно тут разбирают. Так что, если хочешь помочь, сходи на пляж и набери их с десяток. Правда, много золота я за них не обещаю, но в долгу не останусь. Договорились. Вот твои устрицы. Хорошо. За каждую из них я дам тебе 5 золотых. Итого 50 монет. Надеюсь, ты доволен? Вполне. Show me your fish. Послушай, если ты вдруг найдешь еще устрицы, я всегда буду рад купить их у тебя. Может, тебя заинтересует что-нибудь еще? Пожалуй. У меня не так много денег, чтобы нанимать искателя ракушек, а вот за сами ракушки я бы заплатил. А если тебе очень повезет, то и черный жемчуг приноси. Темнеет. Прилетел раз дракон прямо в верхний квартал, но не жег и не рвал, а в фонтанчик наср...
Did you sell the wares then? Yeah, but for less than I thought. I only got 300 gold pieces. Part of that goes to my employers, and Cardiff gets his usual percentage, plus the gold for your commission, which leaves a total of 240 gold pieces. We'll split those as agreed. Here's your part. You did good work. I've passed that on to my employers. What comes of that is out of my hands. Как насчет каких-нибудь поручений? Ну, если хочешь немного подзаработать, то можешь отправиться на охоту и добыть мне немного сырого мяса. А то в последнее время в моей таверне стало очень уж много посетителей. Вот на всех и не хватает. Но только не вздумай притащить мне жареное мясо. Иначе ты его просто испортишь. Ладно, я подумаю над твоим предложением. Как насчет моей оплаты? Конечно, приятель. Вот, держи свою долю. Эй, парень, погоди-ка, да ведь я тебя знаю. Ты ведь тот ненормальный, что носился по всем пещерам в нашей шахте. А потом каким-то образом прикончил королеву ползунов. Ну точно, это ты. Ты бывший рудокоп? Что-то я тебя не припомню. Короткая шутя память, как я погляжу. Я ж Вайпер, бывший плавильщик руды в старой шахте. Точно. Но подожди, ведь там все погибли. Как же тебе удалось выжить? Ты прав. В шахте действительно погибли все. Ну, почти все. Снайпсу и Алифу, так же как и мне, просто сказочно повезло. Ты наверняка должен помнить этих парней. Первый постоянно стремился напакостить стражникам, а второй старался как можно меньше работать. Так вот, в тот день Яну, начальнику шахты, приспичило вывести руду на поверхность, чтобы переправить ее в старый лагерь. Меня назначили старшим, и я взял в помощь этих двух клоунов. Ну и пару стражников, конечно, куда ж без них. Мы поднялись наверх вместе с рудой и уже почти оказались у выхода из шахты. Тут все началось. Никто даже ничего не понял. Раздался сильный грохот ломающихся подпорок, и вода хлынула, как из старого корыта. Начался обвал нижних уровней. Мы с ребятами рванули к выходу, что есть сил. Стражники за нами не поспели. Они были в шагах в 10 от нас, когда на них обрушилась каменная плита. В общем, все было кончено в считанные секунды, а мы остались с рудой на поверхности. Ну, поначалу мы прятались в лесу. В старый лагерь нам возвращаться было немного страшновато, поэтому мы с ребятами решили податься к людям Ларса. Но решив, что появляться там с такой кучей руды дело достаточно опасное, мы решили ее просто-напросто спрятать на время. Я остался стоять на часах, чтобы проследить за тем, что никто не следует за нами. Снайпс же и Алиф отправились закапывать руду. А через пару минут рухнул барьер. Дальше все как в тумане. Когда я очнулся, кругом были орки. Много орков.
Я спрятался в ближайшей пещере. А потом, дождавшись удобного момента, стал выбираться из долины. И вот я здесь. А что стало со Снайпсом и Алифом? Я бы и сам хотел это выяснить. И особенно, что стало с нашей рудой. Можно, конечно, было бы поискать в округе, но ведь и в долину не сунешься. Там орки. А где это место? Ха, вот так я тебе и сказал. Нашел дурака. Я могу помочь тебе отыскать руду. Если, конечно, ты поделишься со мной. Ты? Ты точно чокнутый. Хе-хе. Там же орки. А то и похуже твари, как я слышал. С орками я как-нибудь разберусь. Ну, допустим. Но доверить тебе такую тайну, что-то гложет меня сомнения. Ладно, если ты действительно хочешь помочь мне в этом деле, то, скажем, можешь рассчитывать на 100 кусков руды. Соглашайся. Это ведь приличный кусок. Что скажешь? Да, по рукам. Ну, значит, договорились. Надеюсь, я не пожалею о том, что доверился тебе. Тогда скажи, где ты в последний раз видел парней? Мы расстались недалеко от моста, ведущего в новый лагерь по пути из старой шахты. А, вот еще что. Может, это как-то поможет тебе. Я слышал, что на ферме у Лобарта появился новый работник. Его, кажется, зовут так же, как звали одного из моих приятелей – Снайпс. Я не думаю, конечно, что это может быть он, но чем Белиар не шутит, когда Инна спит? В общем, проверить стоит. Эй, Вайпер, как дела? Займись каким-нибудь полезным делом. Например, поисками нашей руды. What are you doing here? This is my home. But if you mean, what do I do all day? I arrange fights. You arrange fights? Every day, from noon until evening. And right here, behind the warehouse in the harbor district. Home sweet home. You live behind the warehouse? It's only temporary. When you have as much gold as I do, you can afford a little luxury. I was a drill instructor in the army, but I left that bunch to seek my fortune in adventure. Now I've wound up in this shithole. My last 100 gold pieces went to the guards at the city gate. So, I'm seeing to it that I come into money again. I even had to sell my sword. What are the rules for the fight? Quite simple. All regular weapons are allowed, no bows or crossbows, and no magic. We fight until one of us drops. And as soon as one of us is flat on his back, it's over. Got it? Whoever leaves the ring is out. So if you quit, I win. The stake is 50 gold coins. If you win, you get 100 back. If not, well, then your money is down the drain. Got it? Yep. To whom did you sell the sword? I swapped it with a trader in the marketplace for some stuff. The guy's called Jorah. The torches and the bit of meat that he gave me are long used up. He isn't likely to give me the sword for nothing. It's an old sword. He won't want much for it. Just think of the money as an extra stake for the fight. What do you know about the war against the orcs? There's not much to tell. The war's been going on for too long. The country people are starving. Everywhere there are peasant revolts that are put down mercilessly by the king, but there's just too many of them. If the war doesn't end soon, the realm will fall apart. Can you train me? If you really want to learn how to fight, then go up against me. The lesson is no extra charge. I want to fight against you. Do you have 50 gold pieces?
Here you are. We have a new challenger. The bets are placed. Are you ready? Come here. Then let's see what you can do. You'll regret Это this. все, что ты можешь? А как тебе это? Невозможно. Don't try that again. Oh, man. You packed quite a punch. Here's your 100 gold pieces. You've earned them. And one more thing. No one talks about what goes on behind the warehouse. The militia puts everyone who does the slightest thing here behind bars. And those boys don't like to see betting on fights. Can you train me? I keep my word. I'll teach you everything I know, provided you have the necessary experience. Ты сражаешься со щитом? Конечно, с ним я никогда не расстаюсь. Он моя основная надежда и опора в бою. А меня ты бы мог обучить владению щитом? Для начала мне нужно обзавестись нормальным оружием вместо этой дубины. Иначе я просто не смогу ничему тебя обучить. Неплохие у тебя доспехи. Нравится, да? Бьюсь об заклад, таких ты здесь больше нигде не найдешь. Да, я был бы не прочь примерить их. Нет ничего проще, приятель. Кажется, у меня оставался еще один комплект. Но тебе придется за него заплатить. И сколько? Ну, думаю, 500 золотых монет мне вполне хватит. А почему так дорого? Ну, видишь ли, мне очень нужны деньги. С их помощью я наконец-то смогу начать здесь новую жизнь. Ну и заодно расплатиться с некоторыми долгами. Так что извини, парень, дешевле я не смогу их тебе продать. Teach me how to fight. Эй! Teach me something. Good. Your strength has increased. What are you cooking there? Oh, fish soup. It's not all that tasty, but at least it's hot. You can try a plateful, if you like. What can you tell me about the city? Most citizens in this town are afraid of thieves.
Therefore, it's not a good idea to enter strange houses. But if you're looking for a place to stay overnight, you're welcome to sleep in my hut. There's an extra bed that you can have. Aren't you afraid of thieves? The only valuable thing that I ever owned has already been taken. Oh, someone stole my statue of Inos. Look, I've got a statue of Inos for you. Oh, thank you. Very, very much. May Inos let his light shine on you. Yeah, never mind. Could you cook me some soup? I cook for everybody. For you too, if you want. All you need to do is bring me a fish. А как насчет того, чтобы научить меня варить суп? А кроме супов, ты что-нибудь варишь? А что конкретно тебя интересует? Ну, например, компоты или какие-нибудь нарезки. Нет, этого я делать не умею. Так что лучше поищи кого-нибудь другого. Ясно. Невозможно. Что привело тебя в этот бедный район? Что ты ищешь здесь? I'm just looking around a bit. Ага. Смотри, зазеваешься и лишишься кошелька. Похоже, в городе есть несколько воров, которые крадут у зажиточных горожан. Городская стража недавно перевернула портовый квартал вверх дном, но они ничего не нашли. Могу ли я быть тебе полезен? А с чего ты взял, что я вообще нуждаюсь в твоей помощи? Я хочу стать подмастерьем, и мне нужно произвести на местных хорошее впечатление. Хе, теперь мне все понятно. К сожалению, у меня уже есть помощник, но ты можешь впечатлить меня, если поможешь доставить в мою кузницу материал для работы. Что именно? Мне нужен уголь, хотя бы 5 кусков. Достань его, и считай, мое одобрение уже у тебя в кармане. А где я смогу найти его? Уголь можно найти в сгоревших строениях, купить у торговцев или накопать в шахтах. Хорошо. Я постараюсь достать все, о чем ты просил. Я принес уголь. Отлично. Давай его сюда. Мои запасы почти на исходе. Конечно, вот он. А что насчет твоего одобрения? Можешь не переживать. Как мы и договаривались. Если вдруг кто-нибудь спросит меня о тебе, то узнает только самое хорошее. What do you know about the thieves? Ничего. Но все горожане напуганы и становятся недоверчивыми. Особенно к чужакам. Смотри, чтобы тебя не застали в чужом доме. У нас этого не любят. Да, ты должен сам защищаться от воров. Хорошая дубинка лучше всего. Ты можешь меня чему-нибудь научить? Я кую здесь подковы, гвозди и чиню металлические предметы. Но в порту не приобретешь много опыта в кузнечном деле.
чтобы было чему учить. Хотя, конечно, выковать простой обычный меч я и сам смог бы, и тебя научил бы, как это сделать. А если хочешь действительно научиться ковать настоящее оружие, иди к Хараду. Да, он кует роскошные клинки. Но если ты хочешь только чуть-чуть потренировать свои мускулы, могу тебе и в этом помочь. How much do you charge for the training? Я слышал, что ты сделал для Эдды. Я буду тренировать тебя бесплатно. I want to become stronger. Научи меня ковать. Ты можешь обучить меня взламывать сундуки? Я что, похож на плотника или вора? Это не совсем моя специальность. Да и зачем это тебе? Ты не похож на вора. Я не вор. Исследуя округу, я нашел несколько бесхозных сундуков в пещерах. Все они были заперты. Вот как? Бесхозных? Бесхозных. Неужели ты, кузнец, ничего не сможешь сделать с замком, если тебя попросят его взломать? Смогу, конечно. Подавляющая часть замков не представляет из себя никакой сложности. Зная, куда бить, можно выломать замок одним ударом. Не все, конечно. Некоторые замки создают основательно, и кроме как ключом, ты их открыть не сможешь. Ты научишь меня? Почему бы и нет? Вряд ли ты будешь вламываться в дома и создавать шум на всю округу, ломая сундуки. Но мое время стоит денег. Это обойдется тебе в 500 монет. Что? Сколько? 500 монет и не золотым меньше. Ah, you've come just in time. I'm in need of an assistant for a magic experiment. I'm sure you're eager to do me a favor for science's sake. Easy, my friend. First tell me what this is all about. I have developed a new spell, a spell of oblivion. I've already successfully carried out a few practical applications, but I don't have time to conduct one final test. Tell me more about the experiment and the spell. The spell serves to make somebody forget various events. So far, I have only found it to work when the person in question is angry, for instance. If he has been knocked down or robbed. Even if he has only witnessed such a deed, he will scratch it from his memory. So I'm supposed to knock somebody down and then put a spell on him? Здесь, в портовом квартале, люди привычны к дракам. Мне лучше поискать жертву где-нибудь в другом месте. Yes, I think you get the point. But to make somebody angry, it is enough to attack him. You don't have to knock him down. So you should pick somebody who's by himself. If there are other people around, you'll just get into trouble with Lord Andre. Also, it makes no sense to cast the spell on someone who's busy attacking you. Wait for the right moment. What's in it for me if I help you? I could teach you how to brew potions. I know the recipes for healing and mana essences, and for potions of great speed. All right, I'll try out that spell. Then take this spell scroll and find yourself a suitable guinea pig. Once you're done, come back and tell me how it went. Filthy thief, just you wait.
talks too much. I used the spell scroll. Fine, fine. And were you successful? Yes, it worked. Excellent. One small success for science, but a big one for me. Now, I can use my time to instruct you in the arts of alchemy. I could also give you some useful things if you want. Instruct me in the art of alchemy. To prepare a potion at the alchemist's bench, you need a laboratory flask. And you're going to need different plants or other ingredients for each potion. У тебя есть еще работа для меня? Возможно. Правда, она довольно опасная. Выкладывай, что нужно сделать? Кроме алхимии, меня интересует предмет трансформации в различных животных. Что ты имеешь в виду? Говоря об этом, я подразумеваю особые магические свитки, превращающие человека в падальщика, волка и других зверей. Эффект этих заклинаний абсолютно безвреден для человека и проходит со временем. По крайней мере, я считал так до недавнего времени. Что случилось? Возможно, я ошибся в формуле или по какой-то другой причине. Мой помощник, использовав свиток превращения в Мракориса, не смог вернуться в свой человеческий облик. Более того, мне показалось, что звериные инстинкты полностью поглотили его разум. Он набросился на меня. Но слава Инносу, мы проводили эксперимент совсем недалеко от городских ворот. Мне удалось спастись, а мой помощник убежал куда-то в лес. Да уж, интересные у тебя эксперименты. Понимаешь, такого раньше никогда не случалось. Но это не самое печальное. Недавно я узнал, что несколько людей подверглись нападению какого-то страшного монстра. Похоже, он даже загрыз одного из них. Теперь я не знаю, что и думать по этому поводу. В любом случае, я должен как-то исправить свою ошибку. Это значит, что тебе придется найти моего помощника и убить его. И тебе его совсем не жалко? От всего этого у меня камень на душе. Но я не вижу иного способа исправить ситуацию. Хорошо, я займусь этим. Где произошло нападение? Кажется, где-то недалеко от восточных городских ворот. Попробуй спросить об этом стражу. Show me your wares.
Hey, you, wait. You look familiar to me. What do you want? I've seen your face before somewhere, right? Here. We found this picture on some bandits we picked up a few days ago. It looks a lot like you. Apparently, those guys were looking for you. And last of all, arose the human. Gee, I'd never have thought of that myself. Very funny. What did those guys want from you? Ask them yourself. You've got them safely locked up, haven't you? No, they're dead. I guess we'll never know then. If you're in some kind of trouble, go talk to Lord Andre. Maybe he can help you. You'll find him in the barracks. What do you know about the bandits? They've all come from that blasted mining colony. But there are several splinter groups. Часть из них устроили себе логово в горах, а другие присоединились к Канару. But it's the bandits outside of town who cause the most problems. They're the reason that none of the merchants venture beyond the city gates now. Where did the bandits who had my wanted poster come from? We picked them up near the landowner's place, but they didn't look like Onar's people. I think they're part of a smaller group which is holed up in the mountains near Onar's farm. But if you intend to go there, let me warn you. Those cutthroats make short work of everyone. I'll remember that. How's the situation? At the moment, it's quiet. Only the bandits outside the city are causing us problems. Меня прислал Руперт. И что с того? Он сказал, что ты можешь помочь мне завоевать расположение мастеров из этого квартала. Что, никто из них не хочет общаться с тобой, да? Все они принимают меня за нищего попрошайку. Это и не удивительно. Ты очень похож на подозрительного бродягу, и таким, как ты, здесь не особо рады. Да ладно тебе, не обижайся. Я уже вижу, что ты человек порядочный. Уж у меня на это глаз наметан, поверь. Так что я помогу тебе. Но для начала тебе надо обзавестись нормальной одеждой. Как тебе моя одежда? Да, так намного лучше. Теперь ты похож на простого обывателя этого города. Что дальше? Теперь тебе надо позаботиться о своей репутации. Без нее ты тут ничего не добьешься. Для таких, как ты, есть только лишь один способ завоевать ее, и он обязательно тебя приведет в портовый район города. В нем живет и много тех людей, чье мнение далеко не последнее в этом квартале. Попробуй завоевать их уважение. А кто эти люди? Один из них Кардив, хозяин таверны в порту. Потом Карл, портовый кузнец. Кроме этого, также есть Ибрагим, Гарвел, Эдда и Халвар. С ними тебе тоже лучше переговорить. Ну и, конечно, ростовщик Лемар. Куда же без него? По моему мнению, это вообще самый влиятельный человек в городе. В общем, пообщайся с ними, произведи на них впечатление, помоги чем сможешь, а там, глядишь, ты уже и вхож в квартал ремесленников. Подожди минутку. Что говорят обо мне в городе? Ну, давай посмотрим. Кардив говорит, что ты помог ему разобраться с Мо. Теперь этот ублюдок больше не отпугивает его посетителей. Эдда рассказала мне, что ты помог ей вернуть статуэтку Инноса. Это благородный поступок с твоей стороны. Кузнец Карл довольно лестно отзывается о тебе. Уж не знаю, с чего бы это вдруг, но факт остается фактом. Ты помог Гарвелу с постройкой его лодки. По мне, так он сумасшедший, но все-таки помощь есть помощь. Халвар говорит, что ты работал на него и хорошо справился с его поручением. Этот парень хоть и торговец рыбой, но по сути один из самых уважаемых людей в портовом квартале. Так что его хорошие рекомендации только большой плюс тебе. Лемар! Не думал, что ты сможешь произвести на него впечатление. Но, по всей видимости, он считает тебя довольно толковым парнем. Это очень важно, поскольку к его голосу прислушиваются практически все в этом городе. Да, ты завоевал уважение многих людей тут.
Думаю, что теперь я смогу уговорить мастеров относиться к тебе с доверием. Ну или хотя бы выслушать тебя.